Hello dear students. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Unity 7 Epigrams akaba ari Literature Senior 4. Ngiye tugiye kubana ni Teacher Cedric. So mbibutsa niba ari ubwa mbere usuye YouTube channel inyuraho amasomo agiye atandukanye, please click kuri subscribe icon, uduhe like, share, uduhe na comment as a feedback. Yes, kandi mbibutsa yuko tufite n'ibizamini bya leta yabaye byo mu mwaka wa gatatu ndetse n'ibya senior 6 mu wa gatandatu, akaba ari ibizamini by'imyaka yabanje, ni kuvuga marking guide, ibibazo n'ibisubizo byabyo. So tudatinze reka dutangiye turebere hamwe Unity 7 Epigrams. Introduction. We learned about the sonnet in Unity 6. A sonnet is a poem with 14 lines. What would you call a poem that has 2 lines? In this unity we shall learn about epigrams. Some are a single line while others are 2 or more lines. Yes, twarebeye hamwe muri unity ya gatandatu twiga yuko sonnet ari igisigo cy'imirongo 14. Ese ni gute wakita igisigo cy'imirongo 2 yonyine? Muri iyi unity tugiye kureba ibijyanye n'ama epigrams. Amwe usanga agizwe n'umurongo umwe, ayandi ugasanga agizwe n'imirongo 2, ayandi n'imirongo igiye irenze 2 cyangwa 3, 4 cyangwa 5 like that. Ariko nyine icyo wamenya nuko aba ari ntoya cyane. So by the definition of an epigram is a short witty expression. For example, no one can make you feel inferior without your consent. Yes, epigram ni short witty, n'amagambo matoya ariko yafite ubusobanuro y'ubuhanga, yafite ubusobanuro bunini cyane. Ugasanga ijambo ni ritoya, ni agasentence, ni inkuru imwe, ni agasentence kamwe, ariko ugasanga karimo ubwenge bwinshi cyane, ngase gafite ubusobanuro bugari bw'ibintu bigiye bitandukanye. Yes, bakaduha urugero bakavuga ati no one can make you feel inferior without your consent. Nta muntu n'umwe watuma wiyumva nk'umuntu uciriritse nta ruhare wabigizemo. Inferior, uciriritse, consent or your responsibility. Nta muntu n'umwe watuma wiyumva nk'umuntu uciriritse cyangwa se wo mu cyiciro cyo hasi utabigizemo uruhare. Ayo magambo uri kuyumva nyine ni matoya, nta muntu n'umwe watuma wiyumva nk'umuntu uciriritse utabigizemo uruhare, ariko nyine yafite ubusobanuro bwinshi cyane. Usually, this short witty expression is meant to explain a big idea. Yaba yari gusobanura igitekerezo kinini cyane. Think about this. Tekereza kuri iyi epigram ikurikira. There are no small nations, only small minds. Ngo nta bihugu bitoya bibaho, ubwo habaho imitekerereze mito. Apart from being a short witty expression, an epigram can be a poem. Yes, kuba ari short witty expression, epigram nanone ishobora kuba igisigo cyangwa se umuvugo. For example, the poem in activity 2, here is another poem which is an epigram. Yes, urugero rwa rugero twabonye mu activity ya kabiri cyangwa se mu ka exercise ka kabiri, hari izindi ngero z'ama epigram. Ya mbere, Big Foot often puts his foot in his mouth and he has a big mouth too. Yes, umuntu ufitiye ikirenge kinini akunze gushira icyo kirenge cye mu munwa we. Yes, bigatuma n'umunwa we nawo uba munini. By Tim Ryerson. But this poem is witty, clever and amusing. Iyi poem, yes, biragaragara ko ari gato ariko nyine kanarimo ubuhanga bwinshi kandi kanarasekeje. At the same time, its message is very true. Kandi n'ubundi icyarimwe ikaba inafite n'ubutumwa kandi bwa nyabwo. It says that a foolish person usually makes silly mistakes. Ivuga yuko umuntu w'ikigoryi kenshi na kenshi agira amakosa y'ubugoryi nyine. To add on to that, a fool usually talks a lot of nonsense. Ibindi byongeyeho yavuze yuko burya ibigoryi bivuga n'amagambo n'amahomvu menshi, n'amagambo aterekeranye. Don't you think that is true? Se ntutekereza yuko ari ukuri?
ubwo hano aho bavuze ngo and he has a big mouth too, mbese bari kuvuga ati igicucu gishira umunwa wacyo ikirenge cyacyo kinini cyane kikagishyira mu kanwa. Iyo ni ibikorwa by'ubugoryi abakoze. None aho twamenye yuko agira amagambo menshi cyane kandi nabwo y'ubugoryi ni uko batubwiye ngo afite umunwa munini, and he has a big mouth too. Ntabwo muri literature iyo bavuze umuntu afite umunwa munini ntabwo ari ukuvuga nyine ngo umunwa we ni munini, ahubwo baba bashatse kuvuga ko agira amagambo menshi. Noneho akarusho twanasanga yuko ari n'ikigoryi cyangwa se ari foolish person cyangwa se umuntu utuzuye, ugasanga nyine afite amagambo menshi kandi nayo y'ubugoryi. So as you may have realized, epigrams are mainly written in couplets, 2 lines or quatrains, 4 lines. Nkuko wabibonye tuvuga urugero yano ma epigram yari hano. Epigram ishobora kwandikwa mu mirongo ibiri nka couplet, cyangwa ikandikwa mu mirongo ine nka like nyine nka quatrains. Like iyo uri kubona yanditswe mu mirongo ibiri, n'iyi yanditswe mu mirongo itatu, mu gihe yo yanditswe mu mirongo 5 like that. Ubona nyine iri different sizes. Tuvuga urugero yanuza ya Napoleon Hill. Ya Napoleon Hill iravuga ati whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Napoleon Hill yavuze ngo icyo ubwonko bwakakira kandi bukakizereramo, ubwo bwonko bwakigeraho. Nawe niba ushaka tuvuga urugero gutsinda, hari igihe ushobora kuba warishizemo ngo literature irakomera, ntabwo ikomera, ariko wishizemo ukavuga ati literature iroroshye, ukabyakira ukanabyizera, ubwonko bwawe bwabigeraho koko ikakorohera ugatangira kuyitsinda. So uri kumva rero hariho ama epigraph ashobora kuba agizwe n'imirongo ibiri arizo zitwa couplets, izindi zikaba zigizwe n'imirongo ine arizo zitwa quatrains. However, just as we saw it at the beginning of this section, they can be one line phrases. Nanone ishobora kuba igizwe n'umurongo umwe wonyine. Epigrams are effective, they get the message across easily. Yes, epigrams ni nziza cyane bitewe nuko zitanga ubutumwa mu buryo bworoshye. They are also memorable, we remember them. Nanone ziribuka, wabasha kuzibuka, turazibuka cyane bitewe nuko nyine ni ntoya, kuzifata mu mutwe biroroha. An epigram is like a word puzzle or riddle. Epigram rero ni nk'amagorane cyangwa se word puzzle. Yes, therefore it will require you to think to find out what an epigram is saying. Kubw'iyo mpamvu rero rimwe na rimwe bizagusaba gutekereza ukaba washaka kumenya iki iri gushaka kuvuga. From our discussions, you have noted that epigrams uses figures of speech just like poems. Like nyine ama epigram nayo yakoresha poetic devices, just figures of speech, just za literary techniques, nkuko n'ama poems nayo yazikoresha cyase ibisigo. For instance, epigrams use a lot of satire, sarcasm and oxymoron. Urugero rero ama epigram yakoresha za satire n'ama sarcasm ndetse na za oxymoron. So tugiye kuzirebera hamwe. Satire is the use of humor to mock a failure. Satire ni gukoresha imvugo isekeje ariko kugira ngo baseke kitagenze neza cyangwa se umuntu wakosheje like that. The failure is usually exaggerated. Kukuntu yaba yatsinzwe cyangwa se icyo kintu cyabaye failed, barabikabiriza cyane to emphasize it and make the person responsible correct the situation. Yes, barabikabiriza kugira ngo nyine bashimangire batume uwo muntu wakoze ayo makosa abe yayahindura. This is one way of mocking the person for whom the epigram is intended. Ubwo rero nibwo buryo bumwe umuntu bamera nk'abamusebya cyangwa se bamuseka kugira ngo nyine ahinduke. Yes, ibyo nibyo epigram ibishaka. Sarcasm is when we say the opposite of what we mean in order to mock and possibly hurt the feelings of the person we are speaking to. Sarcasm rero nayo igiye kumera nka iron. Yes, cyase ahubwo inifashisha iron mu buryo bwo tuvuga imbusane y'ikiyo dushaka kuvuga,
kugira ngo duseke kandi nanone rimwe na rimwe tube twababaza amarangamutima y'umuntu turi kubwira. Look at the epigram in activity 4. How can you say it is sarcastic? Wahita ushaka kubigenzura wahita ureba kuri epigram yo muri activity ya 4 ukavuga buryo ki iri sarcastic, ariyo yino. Reka turebe buryo kiri sarcastic. God bless our good and gracious King, whose promise none relies on, who never said a foolish thing nor ever did a wise one. Imana ihe umugisha umwami wacu mwiza cyane w'agatangaza, udusezeranye ibintu ntabigihagarareho, cyangwa se utahagarara ku byo yadusezeranyije, utari wigera avuga ikintu cy'ubugoryi ariko nanone akaba atarigeze avuga ikintu cy'ubwenge. Uri kumva yatangiye ari gushimagiza ngo umwami Imana imuhe umugisha, finally birangira ari kugira iki, ari kumunenga kuva ati nta kintu kizima yigeze, akongera akavuga ati ntiyigeze avuga ikintu cy'ubugoryi ariko finally itavuga ati nta n'ikintu kizima yigeze avuga cyangwa se akora. Yes, uri kubona rero ni sarcasm bakoresheje kuko nyine bari kumumokinga mu buryo bwanamubabaza, ariko bari kuvuga opposite y'ibyo bashaka kuvuga. Bari kuvuga yuko ari umwami mubi ariko bakamera nk'abari kumushimagiza like that. So an oxymoron niyo iya gatatu. An oxymoron is a statement that is contradictory. Yes, ni oxymoron ni ijambo riba risa nkaho riri kwinyuranyamo ubwaryo cyangwa se riri kwihakanya like that. For example, ugly beauty, tuvuga urugero ngo ubwiza bubi cyane. Is it possible for one to be ugly and beauty at the same time? Ese byashoboka yuko umuntu aba mubi cyane kandi nanone akaba mwiza cyane icyarimwe? When we say that living dead, iyo tuvuze ngo umuntu yapfuye ahagaze cyangwa se umuntu ariho ariko yarapfuye, it is contradictory since you cannot be alive and dead at the same time. Ni ibintu bibusanye bitewe nuko ntiwabaho ngo nanone ube upfuye icyarimwe. We can also say loud silence. Nanone dushobora no kuvuga ati ugutuza gusakuza. Silence is the absence of noise, so it cannot be associated with loud, which implies noise. Yes, gutuza nuko nta rusaku ruba ruhari, so rero ntabwo twabihuza n'urusaku kandi rwo rusymbolizing cyangwa se rushaka kuvuga noise cyangwa se yes urusaku nyine. Can you think of situations when we can use the oxymoron is given here? Ese watekereza kuri ayo situation twakoresha za oxymoron aho ngaho like that. Oxymoron yo nyine wumve yuko ari statement ibiri contradictory. Ushobora kuvuga ati that girl is ugly beauty, ushaka kuvuga yuko maybe ari muri middle, atari mwiza cyane kandi nanone atari na mubi. So mureke turebere hamwe amateka ya za epigram. Epigrams are in early Greece, epigrams were put on statues of famous people and on tombs. Yes, mu bugihe bwa kera ama epigram yashigwaga ku bistati cyangwa ibibumbano by'abantu bamenyekanye cyane cyangwa se nk'abami like that, nanone zigashigwa ku bituro byabo. They also used to be very long, unlike modern epigrams. Kandi epigrams za kera zo zabaga ari ndende cyane gusumbya epigrams z'iki gihe. The Romans also used the epigrams. N'abaroma nabo barayikoresheje yuko nyine abagiriki nibo babanje bavuyeho basimburwa n'abaroma, nabo barazikoresheje bitewe nuko n'ubundi abaroma bo basigasiye like cultural history y'abagiriki n'ururimi rwabo like that n'ibihangano byabo. So n'umuco, theirs were more satirical and sometimes they were obscene or dirty. Izabo zo zari izubuse cyane, rimwe na rimwe zinavuga amagambo nyine asebanya cyangwa se ari mabi cyane. They were often painted yagutera umujinya like that. They were often painted as a graffiti on walls. Nanone zandikwaga nk'ama graffiti ku nkuta. Yes, graffiti like nyine ni zya bintu za nyandika ariko zimeze nk'iz'ubugeni like that. Romans would be a few lines with a joke in the last line, what we call the punchline. Yes,
Epigram z'abaroma zozo wasangaga zifite imirongo mikeya, zifite n'undi murongo wa nyuma uri gusetsa ariwo twitaga punchline. Epigrams began to be used in English in the 16th century, especially with the translations of the Bible. Yes, epigrams rero zatangiye gukoreshwa mu Cyongereza mu kinyejana cya 16 cyane cyane igihe hariho guhindurwa kwa Bibiliya bayikura mu rurimi muri ziriya ndimi z'Ibilatiniki bari kuzishyira mu ndimi zisanzwe, Ibifaransa, Icyongereza, like that. This is when the couplet started being used, particularly those by writers like William Shakespeare. Nicyo gihe rero izi epigrams zigizwe n'imirongo ibiri zatangiye gukoreshwa cyane cyane n'abanditsi by'umwihariko William Shakespeare. So tugiye kurebera hamwe rero epigrams zituruka muri different cultures cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye mu mateka. The epigrams bro are from different cultures and times in history. Study them in your small groups and discuss the messages and themes in them. Aya ma epigram rero uraya tugiye kuyadiscussing like that, turebe ubutumwa n'ibyo yari kuvuga Africa. Epigram ituruka muri Africa ni ya Nelson Mandela, yo baduhaye ivuga ngo it seems impossible until it is done. Bigaragara nk'ibidashoboka kugera bibaye impamo cyangwa se kugera bibaye. Yes, icyo bishatse kuvuga hari igihe ushobora kuba ugiye gukora ikintu ukabona nta cyizere cyo yuko byazacamo like that. Urugero ugiye nko kwiga ukumva bikagaragara nk'ibidashoboka, ukiga mu wa mbere, mu wa gatatu, mu wa kane ukiri kubona yuko bishoboka yuko kwiga bitashoboka yuko urangiza, bikagera igihe ukadefanda ukarangiza na masters kandi muri urwo rugendo mbere yuko birangira wabonaga yuko atari ibintu byaba achieved. Rome, I came, I saw, I conquered. Iyo muri Roma yanditswe na Julius Caesar aravuga ati naraje ndabona ndakaba ndigarurira ubwami, like that. Indi ya Mark Antony nayo niyo muri Rome ikavuga ati I have not come to praise Caesar but to bury him. Sinigeze nza gusingiza cyangwa se kuhikuzo Caesar, ahubwo naje kumushyingura. Indi ya William Shakespeare yaravuga ati brevity is the soul of wit. Yes, muri Amerika ni the bullet is stronger than the bullet. Muri yanditswe yavuzwe na Abraham Lincoln cyangwa se inandikwa na Abraham Lincoln. Undi yo muri Amerika ni ya Benjamin Franklin, avuga ngo eye to bed, eye to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Ya Abraham Lincoln ikuvuga ati the bullet is stronger than the bullet. Ijwi ryari nyine ryo mu matora rikomeye cyane gusumbya isasu. Iya Benjamin Franklin we aravuga ati kuryama kare ukabyuka kare bituma umugabo agira ubuzima bwiza, agira ubutunzi, anagira n'ubwenge. So India Jesse Jackson akavuga ati your children need you more than your presence. Abana bawe baragukeneye gusumbya impano zawe. Ayo ukuntu nyine umubyeyi usanga aha impano abana ariko nyine ugasanga bo ntibamukunze kumubona, rero baragukeneye gusumbya za mpano zubaha kugira ngo zibashimishe. Indi yo muri India it is we have to have real peace in the world, we shall have to begin with the children. Yes, ni ya Mahatma Gandhi yaravuze ati tugomba kugira amahoro ya nyayo mu isi, bigahera hehe ku bana. Error ceases to be error when it is corrected. Nanone nani Mahatma Gandhi akavuga ati ikosa rirekeraho kuba ikosa iyo ryakosowe. Noneho Mahatma Gandhi nanone akongera akavuga woman is the companion of man gifted with equal mental capacities. Umugore ni umufasha w'umugabo cyangwa se umutware w'umugabo, akaba yarahawe impano, bakaba barahawe impano zimwe, bakaba bafite mu mutwe hamwe, bose bakaba barahawe impano yo kugira equal mental capacities, yo kugira ubushobozi bw'imitekerereze bungana. So izo zari different epigrams. So this is the end of the lesson of today. Dear students, please, if it was your first time to visit this channel, please click on the subscribe icon, ring, share and like, and give us a comment to what you have to change and what you have to add in as a recipe
yes icyo twakongeraho n'ibyo twahindura. I was yours Teacher Cedric. Yes, nizeye ko tuzabana no muri iri somo rikurikira. Thank you no mu yandi masomo agiye atandukanye, ntabwo ari teacher yonyine. Thank you, I really love you guys.